Mtazamaji wa Selilu Media popote unapotazama na kufuatilia channel yetu, asante kwa kufanya hivyo na kualika sasa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Karibu katika makala hii maalum kuhusiana na Omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka. Huyu ni Mungu hapa nchini Uganda. Sio tu ameenea Uganda, bali kote ulimwenguni kwa sasa. Mungu huyu Omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka, huyu ni mwanzilishi wa itambilo ly'Omukama Ruhanga Owamahegona Eryobumo, na baadaye sasa alianza kueneza imani hii kote duniani. Omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka anahamasisha na kufundisha juu ya umoja. Wao wanasema the faith of unity, disunity has ended. Hapa kwao wanasema okwaukana kuhaileo. Ingekuwa kwetu hapa tungesema ubaguzi umeisha. Imani yao ni ya kuwaleta watu pamoja. Wanasisitiza zaidi kwamba hii sio dini, hii ni imani. Wao wanasema enyikiriza eyobumo. Ukiwa hapa utaona rangi nyeupe na njano zimetawala. Wanasema hizi ni rangi za Mungu, na wanasema kuvaa rangi hizi nyeupe huwaondoa kwenye ubaguzi kabisa, kwa sababu sio rahisi kufahamu wakiwa kwenye muonekano huu nani aliwahi kuwa Muislamu, nani aliwahi kuwa Mkatoliki, nani aliwahi kuwa Mruthe. Kwa hapa Uganda, katika shughuli hizi ambazo tumetazama hapa Isingiro na Chenjojo, unaweza kuona namna mambo yanavyokuwa. Shughuli hii utawaliwa na burudani kwa ajili ya kumsherekea Mwenyezi Mungu. Ni burudani kutoka kwaya mbalimbali pamoja na bendi, ikiwemo bendi ya jeshi, UPDF band, kadhalika Kapiemi Brass Band, hawa wenye njano. Baada ya burudani hizi, shughuli huanza kwa watu kupewa somo. Omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka anaamini kwenye kufundisha wala sio kuhubiri. Hufundisha kwa kutumia vitabu mbalimbali ikiwemo kamusi, yani dictionary. Omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka anaamini kwenye kuwafanya watu wote duniani wawe wamoja, wakiamini kwenye kitu ambacho wanakiona. Mwacho awambia mwitu wameze kimu cha hati hanu he muizire mu dini enu teri dini enu wajeta enyikiriza eyobumo. Ibara lyayo itambiro ni enyikiriza ya Ruhanga kandi teri religion. Watagamba ngo izire mu itambiro religion ruli munyizire mu dini eyobusobozi namba teri dini enu enyikiriza lino itambiro lya Ruhanga teri dini teri religion. Nyewe mba musomesa mba mwegesa tindi mutebezi bamwegesa omwegesa obaba nasomesa nayegesa aha ekyokuroraho areas nayoleka hali kino kikumanyisa kino omuntu nosoma nyiwe noyeyihira mu wenka awokuba nyowe mba ninyegesa inokomamu. Nyo tindi mutebezi omutebezi preacher rundi preaching. Omutebezi uwa akyuse ekigambo nk'okukiri n'akifura Mungu kwa kukienda. Omuntu nohondera ekyo nateekaho ebintu ebigendererwa bye byakwenda, omuntu nahondera ekintu ekyo. Habwokuba ekyokuroraho omuntu omutebezi akusobola kukyusa omuntu n'amufuura mu ntaamu.
muhura ombere babane basomeseza Bayibuli nibagamba entama za Ruhanga mwemere noite stories ebyo bitabeho nabwe cyo omuntu nakyusa oruganikyo emigani nafuura mu ekintu ekyo kikabaho ebyafayo kandi nagamba ngo Ruhanga niwamutumire nabwe kyabajja mu preaching bagamba ngo Ruhanga niwabatumire ngo beede abantu bafooke entama Ruhanga niwabatumire bakigambe ekintu ekyo Bayibuli nkone egamba baitu hati omulembe gw'okutebeza guhoyireho hati tuli mulembe ogw'okwegesa waabwe ekyogololwaho ekyo kya hati nikujja kuserula ekigambo religion kimanyisa apo eddiini za hano baziyita religion ezabira heru ya Africa baziyita religion kimanyisa ki mu lulimi lwaitu mahembe ngembandwa Nyabingi ngembandwa Rubanga ngembandwa Mukasa ikehebeli ekikandogota ebintu eddiini za hano African traditional religions omuntu baba mu ddiini ezo aba nasoma amahembe aba nasoma Ruhanga obasitaani ekitabo kino Cambridge abakyandiikira Cambridge bakateeka lulengo olwa advance baita olulengo olulirwa advance kimanyisa olulengo lwa haigulu omululimi bwe bakubaza nibabali babimanya kurungi ati ntoera tubakabuze obwobali bagamba ekigambo religioni babali bamanyisaki kandi omuntu bwaba mu religioni aba naramya Ruhanga obasitaani. Religion is the belief in and worship of God or gods or any. It's the belief in and worship of God or gods. Of a god or gods. omulimi gwawe It means omulimi otukuura hano nikimanyisa enyikiriza ninga okuramya n'okuramya ninga okuyikiriza let's ka Ruhanga ninga a god, not God. Not God. Not God. A God but not God. A God or God. Not real. So naturally the wrong it is there is a small G. Capital G Capital G. It is a kind of God. It is a God of gods. Simon. A God of gods. Ruhanga obuche inga ba Ruhanga Abachi abingi bitu abachi byona biri kichowa natasho batina chengeja ururu kwasika mukasi ngomuntu baba mu kitu cyona cyakoramizamu bacyeta religion abayino okukiriza bundi n'okuramya naramya sitani yemu bundi sitani of faith nikimanyisa dictionary abachumuriho bamu nabo barumanyi great trust or confidence in something or someone. Faith in which kind great trust. Sikwa ubwingi muno wamanyi muno kandi alina confidence obugumu obusikire okugira hakika ito ekintu budogola omuntu
ati abali voice of unity for example abali voice of unity for example tulina obukumu tulina okwesigwa okwamaanyi muno obwesigwa obwo obwekutwaliikiriza obumu abalikulina obwesigwa bwamaanyi muno kandi n'obukumu obwamaanyi nitukube haliyoha this time someone wrong and someone wrong tulina faith okumu n'obwesigwa niwe Omukama Ruhanga ubusobozi. Katika sherehe hizi za kumsherekea Mwenyezi Mungu hapa nchini Uganda, Omukama Ruhanga ubusobozi bisaka, wale wanaoamini na wale ambao bado hawajaamini moja kwa moja hufika na kuomba juu ya matatizo na changamoto zao, na wengine huomba baraka zaidi, na walio wengi wanasema hapa hupata suluhisho. Imani hii sio tu kwa raia wa kawaida, bali hata viongozi wa hapa nchini Uganda wanaikubali imani hii. Hata rais wa hapa nchini Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, naye anaamini katika imani hii kwa sababu inawasaidia wana Uganda kufanya kazi zaidi na kuongeza uzalishaji, ikiwa inaaminika kuwa itawasababisha wao kukua kiuchumi. Hawa ni baadhi ya viongozi wa kisiasa hapa nchini Uganda wakithibitisha kuamini kwao juu ya imani hii. Esperanza Bakuma Muhenda, Member of Parliament elect hapa district ya Kyendoto, kandi ndigonza kusima muno kama Ruhanga obusobozi bisaka abokunga mu district yange ya Kyendoto, omurubuga rwa Kyendoto hata kiganiro kyekyo kikoto muno kandi kyaleeta abantu bengi abenyikirizayo n'abatali benyikirizayo. My advice to the people of Tanzania about the faith of unity is that you welcome them, you listen to them, you take time to learn about them, and then you make a decision whether to join or not. Because the things of faith are not easy things that you just jump into. But take your time to understand so that when you join what you are convinced about, such that there is no turning back. David Muhereza ni member of parliament wa Mwengo North constituency hapa Kyenjojo. Tunashukuru sana obusobozi bisaka. Leo alikuwa hapa, tunamaliza siku mbili, alikuwa hapa anafundisha watu kufanya kazi vizuri, kuwa watu wazuri. Hapa Kyenjojo tulikuwa watu wabaya sana, watu wanatumia hii marogo leo uchukunafuti. Wengine walikuwa wanataka kama hawataki kufanya kazi mzuri. Sasa kama Rosa aliingia hapa alifundisha watu kuwa wazuri, kufanya kazi unity, kufanya kazi pamoja. Na moja ya burudani zilizotawala hapa ni kuhusiana na kumchagua Rais Yoweri Museveni ambaye anatarajiwa kuapishwa baadaye mwezi wa 5. Kadhalika shughuli hii huambatana na kupokea malaika wapya. Hapa wanasema abaikiliza wale walioikubali hasa imani hii. Je, wewe umewahi kupata nafasi ya kukutana na Mungu? Basi Uganda na kwingineko duniani wao wanamuona Mungu Omukama Ruhanga obusobozi bisaka. Waamini hawa hutumia kalenda tofauti kabisa, kwani kwa mwaka mzima wanaamini katika siku 36 za mapumziko, tofauti na zile ambazo huaminika duniani. Endelea kufuatilia Selilu Media, tutaendelea kukuletea mwendelezo wa simulizi hii katika vipande vingine kutoka nchini Uganda. Mimi ni Fabius Cravel, asante kwa kutazama na kusisitiza share kwa mwenzako, mwalike naye aje atazame kuhusiana na hii ya Omukama Ruhanga obusobozi bisaka, mwanzilishi wa imani ya Faith of Unity okwa ukana kuwa ileo. Na hapa kwetu tuseme ubaguzi umeisha.